I've not read nor attended any really, or all, I've not attended any and haven't read all of the briefings about the quality of the election. So I'm not going to say too much about that. I was going to. So the last, the last results are that Salome Zurabishvili has a 1% more than Shadze. And how do you can you assess their overall performance of Georgian Dream? And why do you think that we have such results now in the elections? Do you mind if I finish answering that question? Do you mind if I'm going to finish answering your question because I didn't really answer it. I paused and then I'll get to your question. But I'll get to it. Don't worry. But there are reports of use of resources, of some problems at polling stations. So I think my sense is that things could have gone better. That's not unusual in Georgia. It's not too frequently. Election evaluators, including foreigners, like to say this was a step forward or a step backwards. I don't know that it was either of those things. These are the kinds of elections we're used to seeing in Georgia, just in terms of the quality of the election. So I think it's in that vein that this occurred. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საარჩევნო უბნებზე გარკვეული დარღვევები იყო, ჰქონდა, მაგრამ როგორც ამბობენ ხოლმე ზოგჯერ რომ რაღაც გარკვეული ნაბიჯები იყო წინ, ზოგჯერ უკან, რომ ვფიქრობ, რომ რაღაც განსაკუთრებულად ესეთი რაღაც არ შეგვიძლია რომ ვთქვათ ამ შემთხვევაში. განსაკუთრებულად არც დარღვევები ყოფილა და არც ძალიან კარგად ჩატარებულ უკეთესად შეიძლება. With regards to your question, this is not. The Georgian Dream isn't waking up this morning very happy about the results. I can't imagine that. Until the last few days, very few people around the Georgian Dream said or indicated they thought it might go to a runoff. Finally, Irakli Obakhidze, the Speaker of the Parliament, said it likely will go to a runoff before the election. Of course, that's where this ended up. Now, I want to be careful not to overstate that. We don't know what's going to happen in the runoff. If Zurabishvili wins the runoff, the fact that she won in a runoff as opposed to in the first round, that story goes away in a couple of weeks and she's just the president. However, we don't know who's going to win the runoff. If Ashadze wins the runoff, which is certainly possible, maybe right now he'd be the favorite, I don't know, but if he did win the runoff, then it would be the first real defeat for the Georgian Dream since they came to power, the first time somebody other than Georgian Dream won a significant election. And while that may not be good for the Georgian Dream, it may be a step, maybe an indication that Georgia's moving away from this cycle of one-party rule and collapse that we're used to. Although it might be so we just don't know from that perspective. But it's not a good day for the Georgian Dream. They wanted to win this election, as all parties do. They had a lot of reason to think they would, and they didn't. And they still might, but they didn't win in the first round. So. ვფიქრობ ეს მაინც კარგი დღე არ იქნება ქართულ ოსნებისთვის. ანუ ეს თუ დავშვით სალომე ზურაბიშვილი გაიმარჯვებს, სიტუაცია ისევ გაგრძელდება როგორც იყო აქამდე, ხოლო თუ ლაშაძე გაიმარჯვებს, ვფიქრობ რომ ეს გარკვეულწილად კარგი იქნება, იმიტომ რომ ეს ერთპარტიული მმართველობა, შეიძლება პირველი ნაბიჯი იყოს იმისკენ, რომ ეს ერთპარტიული მმართველობა ბოლოს და ბოლოს დასრულდეს ქვეყანაში. თუმცა კობახიძე ამბობდა, რომ თითქოს მათ ძალიან თვითონ მხარდაჭერა ჰქონდათ, რეალურად ჩვენ როგორც ხედავთ, თვალ ასეც არ არის. და ქართულ ოსნება უსიამოვნოდ გაოცებულიც უნდა იყოს ალბათ აი ამ შედეგებით. Why do you think that these votes were so much divided? Because Georgian Dream was absolutely sure that they would win, and we can see now results. And what were their mistakes? Why did they expect absolutely another results? And they did get another one. Well, why they expected the results? Because they've always gotten those results, and they just kind of assumed that's what would happen.
I'm going to try to identify three reasons that why I think things did not go the way they wanted. The first is that while there are reasons to see how Salome Zurabishvili might be a good president, she's not a good candidate. And she doesn't have a political base of her own. She's not a charismatic or dynamic figure. And so that hurt. Now, it also seems that there was a lot of nastiness in the campaign. Maybe other candidates wouldn't have drawn quite as much nastiness, but you can't blame Zurabishvili that her opponents attacked her. But she was not a strong candidate. So that's the first reason. მიზეზი იყო ის, რომ სალომე ზურაბიშვილი არ იყო ძლიერი კანდიდატი, არ იყო ქარიზმატული, არ იყო დინამიური და პირველი მე ვფიქრობ, რომ პირველი მიზეზი ალბათ ეს იყო, რომ მან ვერ დააგროვა შესაბამისი ხმის რაოდენობა. Second reason is that they allowed the Georgian Dream, or let me say this, the second reason is that the Georgian Dream did not, and this isn't something they could have done in a month, but they could have done it earlier, did not do a good job, and has never done a good job particularly, of telling the story of the things it's done right. There is a perception out there that Georgia's economy is just in terrible shape, but in fact Georgia's economy is moving in the right direction. It's moving slower than many might like, but it's moving forward. There is Georgia is closer to these Western institutions than it's been in the past. It may not make it there anytime soon, but the ball is moving down in the right direction. The curve is in the right direction. They didn't tell those stories in this campaign, and that hurt them. მეორე მიზეზი იყო ის, რომ ქართული ოცნება ამ კამპანიის განმავლობაში სწორად არ გადმოსცემს იმას, რაც არის, რაც ხდება სინამდვილეში. მართალია ქვეყანა ძალიან ნელა, მაგრამ მაინც მიდის წინ. იგივე დასავლურ სტრუქტურებს უფრო უახლოვდება, თუმცა ნელა. იგივე ეკონომიკაში არის გარკვეული წინსვლა, თუმცა მათ ვერ მიაქვთ ეს ამომრჩევლამდე და ამიტომაც გლოვსის. The third point, which is related to the second point, is that the Georgian Dream allowed themselves to get pulled into the narrative and the debate that the UNM wanted, which is who's closer to Russia, who's the Russian stooge, Russia this, Russia that. And that's a debate that is a better one for the UNM than talking about, for example, the reality of the economy. And it's certainly, so that's maybe 2.5, okay, that. გარდამაგისა ქართული ოცნება ძალიანობრივად მიყვება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგს. ანუ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის გაცილებით უკეთესი ელაპარაკოს რუსეთზე, რომ ყველაფერი ცუდად არის, რომ ვიღაცები რუსების მომხრენი არიან და ასე შემდეგ. ქართული ოცნება მუდმივად აძლევს მას საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, ის გაანადგუროს აი ამ ბრძოლაში, იმიტომ რომ ცალსახად აი ამ საკითხში ნაცმოძრაობა უგებს ქართულ ოცნებას. ეს მისთვის უფრო სასარგებლო თემაა, ვიდრე ქართული ოცნებისთვის. And the fourth one, the jet lag, I can't remember the fourth one, but I'll get back to it, I'm sorry. ანუ მეოთხეზე ვერ გეტყვით Georgian dreams. That who acknowledged their mistakes in the campaign. Kahi Kaladze said that. Well, I think that's a pretty good analysis. They allowed this campaign to be fought out on the United National Movement's turf rather than on their turf. So how do you combat that? You first don't wait till the campaign season, but tell the story about the things you're doing all the time, the positives. Get those stories out there. Whenever there's an economic development project, whenever there's a foreign investment that comes in, whenever there's any positive economic news, tell that to the people. The Georgian Dream has never done that. So instead, whenever there's any bad news, the United National Movement and civil society and other stakeholders draw attention to that. But then they never tell their side of the story. And no government is going to do well in elections if they don't tell their side and talk about the successes they've had. მათ უნდა მანამდეც არაერთხელ მოეყოლა თავის ამორჩევლისთვის რა კეთდება კარგი, რომ რაღაც ეკონომიკაში გარკვეული წინსვლებია ან სხვა სფეროში. ამის მაგივრად ისინი აცდიდნენ ნაციონალურ მოძრაობას და ასევე არასამთავრობო სექტორს, რომ წინ წამოეწიათ პრობლემები, რომლებიც რეალურად არის ქვეყანაში. ანუ ამაშიც ისინი არ იყვნენ სწორად და შესაბამისად So they have the communication problems with the society. Yeah, and not just in this campaign, but in general. But so that, I think that, I suspect that's what Kaladze was trying to say. So in that regard, I would support him. A related point, and here's the fourth thing that I forgot, which is that the Georgian Dream has counted on support from people who do not want the UNM to come back to power.
At the end of the day, that has been their core message in every election. Going back to the one they initially won in 2012, which is vote for us. In 2012, it was vote for us so we can get rid of these guys. And then every election since then, it's vote for us or these guys will come back. Right? დამთავარი შეცდომა კი ქართულოსნების არის ის, რომ ისინი ყოველთვის ყველა არჩევნებზე, თუნდაც 2012 წლის არჩევნებში, ამბობდნენ, რომ თუ ჩვენ არ მოგწევთ ხმას, იცოდეთ ნაცმოძრაობა მობრუნდება და სულ აი ეს ნარატივი იყო. ესეც შეცდომაა ჩემის აზრით. It was like a revenge tone from Georgia. Yeah, and it's the same one every time. But the problem is time goes by. So 6 years ago, they've been in power 6 years, the Georgian Dream. So on the one hand, people's memories of the UNM has faded, right? In 2013, it was easy to win an election saying, hey, we don't want to go back to that. But now people's memories have faded. And the second piece of that is that even if people's memories haven't faded, in a democracy, it is completely rational and to be expected that people will say, stop telling me how bad the other guys were. You got to tell me what you're doing. We don't care about them anymore. We care about you. So that is why they did poorly. Now, the surprise here is that that vote went to somebody who was so clearly UNM, Vashadze, right? That's surprising, but there was no other viable alternative out there. ქართულოსნებმა მუდმივად იმეორებს იმ 9 წელზე, რომელიც უკვე იყო და ერთის მხრივ რამდენიმე წლის წინ რა ეფექტიც ამას ექნებოდა ხალხისთვის, ის ეფექტი აღარ აქვს, იმიტომ რომ ხალხის მეხსიერებაც გარკვეულწილად ბუნდოვდება, ასე ვთქვათ, ის მახსოვრობა. მათ ისე ძალიან აღარ ეშინათ შეიძლება ნაცმოძრაობის მოbrunების, როგორც რამდენიმე წლის წინ ეშინათ. და გარდა მაგისა, მუდმივად გამეორება იმისა, რომ ეს ადამიანები შეხედეთ რა ცუდები იყვნენ და მათ ფონზე ჩვენ უკეთესები ვართ, ეს უკვე აღარ შველის. რას აკეთებს შენ ხალხი ეუბნება მთავრობას და მთავრობას ვერაფერს ვერ თავაზობს. შესაბამისად, ეს უკვე აღარ მოქმედებს ადამიანებზე, რომ შეშინების პოლიტიკა, რომ არ მოგვუნდეს ნაცმოძრაობა, ჩვენ მოგვეცით ხმა. და ჩვენ ხედავთ ვაშაძეს. Does this mean the results of this election that maybe the parliamentary elections will be before 2020? Well, we don't know the results of this election. We only know the results of the first round, so we don't know who's going to win in the next round, right? I don't know if the parliamentary election would be moved up. To me, that would be a mistake. The fact, if Zurabishvili wins, there's going to be no real movement to move the elections up. But if Vashadze wins, this notion of every time the other party wins an election, it's a crisis. I mean, Vashadze, if he wins, will win by a narrow margin for a job that is largely symbolic. That's the story. Why that would precipitate early elections, I don't understand. I don't see the connection between those two things. You lost an election. This isn't a huge crisis. This isn't a scandal. Move on. სკანდალი და რაღაც დიდი კრიზისი ის რომ დავშუთ თუნდაც ვაშაძემ მოიგოს არჩევნები აქ არ იქნება. მე ვერ ვხედავ კავშირს ვადამდელ არჩევნებსა და აი ამ საპრეზიდენტო არჩევნებს შორის. თუნდაც ვაშაძემ მოიგოს ეს არ არის ესეთი ძლიერი, ანუ თქვათ უფლებამოსილი პოსტი, რომ მან რაღაც შეიცვალოს განსაკუთრებული და ამან რაიმე გამოიწვიოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები.